Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today's video we're going to revise all the stitches that we have learned so far. النهارده ان شاء الله هنعمل كل الغرز اللي احنا اتعلمناها قبل كده كمراجعة، وهنزود عليهم. احنا كنا خدنا عمود بلفة، هنزود عليهم غرزة نص عمود، كنا خدنا عمود بلفتين، هنزود بقى العمود اللي بثلاث لفات اللي بنسميه دبل تريبل. احنا خدنا التريبل مش كفيديو لوحده، احنا كنا خدناه ضمن القلب اللي احنا عملناه، وقلنا ان احنا بنلف الخيط مرتين بدل مرة واحدة، عشان كده سميناه ايه عمود بلفتين، ونفس الغرزة اسمها تريبل. So today we're going to revise the stitches, including two more stitches, which are the half double crochet and the double treble. And we have learned the treble crochet stitch while making the heart. So now I did the slip knot. I will chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So 10, that means I'll be working 9 stitches if I'm working into the second stitch from the hook, and I'm working a slightly short stitch. أنا هبدأ بغرزة قصيرة، هنبدأ من القصير للأطول. بما إني هبدأ بغرزة قصيرة فبنبدأ بتاني غرزة على طول من الإبرة. هنعمل أول صف slip stitches. The first row we'll be doing just slip stitch, inserting the hook into the stitch, pulling up a loop and pulling that same loop through the loop on the hook, inserting the hook into the stitch, pulling up a loop and pulling through the loop on the hook. This is simply the slip stitch, and this one we usually use to close rows if we're working, I mean maybe rounds. بنستخدمها لقفل الدوائر بتاعتنا ما بنكون بنشتغل بشكل دائري، ان احنا نقفل اول غرزة في اخر غرزة اشتغلناها في اول واحدة. واحيانا ان انا ممكن ابروز بيها برضو شغلي لو انا حابة اديله شكل، ازود او اقفله بطريقة شكلها يعني يكون السلاسل كده واضحة. So we can use this slip stitch, like I told you, in closure of rounds, as well as framing our work to give it this chain look. Okay, so this is the last one. All right, we're not yarning. This is the 2 loops, and I just pull one into the other. All right, I'll chain 1 and turn the work. هنعمل دلوقتي غرزة الحشو اللي هو الأطول من غرزة المنزلقة. احنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن نشتغل في اللوب الخلفي بس او الامامي بس او في الغرزة كلها، فاحنا خلونا هنشتغل دلوقتي غرز حشو في الخلفي. في ناس كمان بيختلفوا على ان الخلفي ان هو يكون الخلفي للغرزة، وبما اني قلبت الشغل فبيسموا اللي هو الاقرب لنا هو الخلفي، على اساس ان هو الخلفي للغرزة لما انا عملتها على الناحية التانية. فاحيانا بيكون المسميات بتختلف. Sometimes they call the back loop the one that is closer to you, as it's the back loop of the stitch when you work it on the first in the beginning. Like here, if you do this one, then the back loop will be away from you, but when you turn your work, the back loop will be the one closer to you.
So what I'm doing now, I'm working in the back loop, which is considered the front loop for some people, which is the one away from me. Okay, I'm doing single crochet stitches. How do I do the single crochet? I insert my hook into the stitch, I pull up a loop. I have two. I'm sorry, I'm moving my hands away from the camera many times. I have two loops. I yarn over and I pull through two. Again, I insert the hook into the stitch. بدخل ابرتي في الغرزة، سواء بقى بشتغل في الغرزة كاملة او في اللوب الامامي او الخلفي بس. وبطلع وبسحب خيط وبطلع، وبيكونوا اتنين. I yarn over and pull through two. بسحب الخيط وبعدي منهم هما الاتنين. كده انا بقيلي اتنين كمان غرز حشو لنهاية الصف. اتفقنا ان احنا بنشتغل 9 غرز عشان انا بدأت الشغل بتاعي ب10. فنعد برضه عشان نتأكد ان احنا ماشيين صح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلوقتي انا هعمل الغرزة الاطول بعد غرزة الحشو، هي النص عمود اللي احنا تعتبر دي غرزة جديدة النهاردة. We're doing now the third row with the new stitch, which is middle size between the single crochet and the double crochet, and we call it the half double. The half double, to work that, I will do 2 chains and turn the work and start working into the whole stitch. I yarn over and I get into the stitch. I pull up a loop. I have 3. I will yarn over and pull through all 3. So it's on one step, not like the double crochet. I do it on 2 steps. This one, I have 3 on the loop. I yarn over and pull through all 3. I yarn over before inserting my hook, and then I pull up a loop, so I have 3. I will yarn over and pull through all 3. We call this a half double crochet. It's shorter than the double crochet in length. Alright. دي أقصر من غرزة العمود بلفة، عشان كده بنسميها نص عمود، غرزة النص عمود. We're continuing doing our half double crochet by yarning over, inserting into the stitch, pulling up a loop, and yarning over and pulling through all 3. The same steps again. Alright, and the last stitch in the row. This is our half double crochet stitch row done. Okay, we're going to work now our double crochet. I will chain 3, turn the work. As I'm going and increasing the length of the stitches, I do increase the number of chain stitches that I start with. كل ما بطول الغرزة كل ما بزود غرزة سلسلة معايا وانا برتفع للسطر الجديد. هدخل في الغرزة واطلع، وانا كنت اوريدي واخده الخيط معايا، يبقى كده 3. هلف الخيط واعدي من 2، وبعدين هلف الخيط واعدي من 2. هاخد الخيط. انا كده بشتغل برضو انا بشتغل في الغرزة كلها حاليا الفي شيب اللي اتفقنا عليها قبل كده. زي ما قلت لكم هنا في حاجة اسمها الفي دي، شايفينها؟ كل غرزة وليها باينة السلسلة بتاعتها عبارة عن 2 لوبس. فاحنا دلوقتي بندخل في الفراغ تحتيهم، احنا ملناش دعوة بده. السطر ده اللي هو كأنه عامل زي سطر. في كمان طريقة ان احنا ممكن نشتغل في ده، ممكن ان شاء الله نبقى نعملها مرة تانية. لكن احنا دلوقتي بنشتغل في الغرزة كاملة. I'm working now through both loops of the stitch, the whole V shape, and I'm making my double crochet stitches, yarning over, inserting the hook into the stitch, pulling up a loop. I have 3. I pull up a loop, I pull through 2, and then I yarn over and pull through 2.
again like the half double, but here instead of going through the whole 3, I only pass through 2, so I still have 2. Sorry, again, the camera, I'm moving away from the camera. And then yarning over and pulling through the last 2 loops. All right, so the double crochet, I think we've worked with double crochet before in a couple of videos. We used it as well to do the ripple pattern. All right, so now I'm approaching the end of my row. انا كده خلصت الصف بتاع الدبل كروشيه 1. انا بعتبر كمان ما تنسوش ان الغرزه ال3 سلاسل الاولانيين دول بعتبرهم اول عمود. المفروض ان انا اعدهم كاول عمود، ف1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلاقي نفسي عامله 10 لان انا المفروض ان انا ما كنتش اشتغلت في اول خالص غرزه اساسا، ان ال3 سلاسل دول انا بعتبرهم اول عمود. فخلونا نفك، ولو فكينا هتحسوا انه في حاجه نقص. انا اظن كمان هنا اشتغلت مش في الغرزه كلها. I missed one of the loops in this stitch. In some patterns we need to count the beginning 3 chains as the first stitch, so we don't work in the very first stitch like I did here, and I can continue. I will do the last one so it doesn't look really weird, but now I can in the next row do a decrease or just to skip 1 stitch to get back to my original number of 9. Okay, now we're going to do the treble. So I'm going to chain 4. As I told you, when you increase in height of stitches, you also increase the number of beginning chains. هنعمل 4 سلاسل ونلف الشغل بتاعنا. اوكي، هنشتغل التريبل او العمود بلفتين، اللي هو انا باخد لفتين على الابرة قبل ما بدخل وبسحب الخيط وبطلع، فبيكونوا 4. بلف الخيط وبعدي من 2، بلف الخيط وبعدي من 2، بلف الخيط وبعدي من 2. وهي دي العمود بلفتين. هي نفس فكرة العمود بالظبط، وانتوا هتلاقوا ان العدد بس عشان زيادة 1 لوب زيادة، فاحنا بالتالي هنعمله على خطوة زيادة، بدل خطوتين هنعمله على 3 خطوات. فهلف الخيط وأعدي من 2، وألف الخيط وأعدي من 2، وألف الخيط وأعدي من 2 3 مرات. So the difference between the treble and the double treble, that I increased the number of loops on the hook by yarning over twice before inserting the hook into the stitch. So I have 4, and that will make me do the step 3 times, or repeat it 3 times, which is yarning over and pulling through 2. Yarning over, pulling through 2. This will be done 3 times in the treble stitch. اوكي، هنكمل الصف كده بغرزة عمود بلفتين. انا برضو ببعد عن كاميرا، بصراحة انا مش باصة للكاميرا، انا باصة على الشغل، فاحيانا بتحرك مش عارفة انا فين بالظبط. طيب، فزي ما انتوا شايفين الفرق بين الطول بقى بتاع الغرز، يعني غرزة الحشو غير النص عمود غير العمود غير العمود بلفتين، كل ما ده بيطول الايه طول الغرزة معانا. Like as you can see here that the height of the stitches is increasing, like I explained that the single crochet the shortest, and then the half double is longer, and then the double crochet is double than the half double, and the treble is taller or longer than the double, and the double treble will be even
longer than the treble. The double treble we do it by yarning over 3 times before inserting the hook into the stitch, and the double treble is used in some patterns, okay, and in some stitches that needs a slightly longer stitches. Here I have 1. I count those 4 as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, so these are 9. We're going to do the last row by chaining 5, because I will be doing double treble. This is the stitch that is considered to be new, like the half double. Double treble is made by yarning over 3 times and then inserting the hook into the stitch, yarning, pulling up a loop. Now I have 5 on the hook. I will yarn over and pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Okay, so simply it's the same idea, and that's the last of it. We don't have any longer stitches. The double treble is this is the last thing I've seen that is used in the patterns, is the double treble, which is yarning over 3 times before inserting the hook into the stitch, pulling up a loop, and